making available rights. So those rights were then assigned or transferred from all of our members to our society, our collecting society, non-profit society, to license all of these new services. And that's how we do it. In Brazil, it is slightly different, but it also is slightly different in the United States. And it's sort of similar in terms of how the rights are defined. And I think it's always a bad idea to follow what's happening in the United States myself. But the United States, when these treaties were promulgated, said, okay, we have rights of public performance. They're the traditional rights that have been administered by, in America, ASCAP, BMI, CESAC, etc. We have distribution rights and reproduction rights. So therefore, we can fit in this new communication to the public right within existing rights of public performance, distribution, and reproduction. But in practice, that causes, I think, some problems, because the way that rights have been administered around the world through CESAC, which gathers together all the collecting societies around the world, is that we have agreements that give rights of communication to the public, to each other. So we, from the Brazilian societies, get those rights and administer them. We also have rules for communication rights that always at least 50% of royalties collected for communication to the public have to go to the individual authors. So a music publisher for communication to the public rights cannot collect more than 50%. So this, I think, is part of some of the discussions and the debates that are going on here, because in practice, reproduction rights are usually claimed 100% by the music publishers. In the case of Australia and New Zealand and some other territories, like in Europe, we work together with the publishers to license both sets of rights together. And we come to an agreement as to the split between communication rights and reproduction rights. So if you think about, the new digital platforms, YouTube, a lot of that is premium content, what we call premium content, put up by record companies of official videos. So we license that, for example, on behalf of the songwriters to ensure that they capture the value of the use that Google generates through YouTube. There's also user-generated content, which YouTube call non-music content. But of course, in reality, most of it is music content. So it might be somebody who has made a video of their cat, dancing to a song by Gilberto Gil or something, and they upload that. So there are significant problems in terms of us identifying and collecting on behalf of the music rights holders. And we're currently, in our territory, in negotiations again with YouTube and looking at trying to solve some of these problems and ensuring that we can still capture the value that Google generates and pockets. Because internationally, we're now looking at lobbying governments with respect to what we call the transfer of value, or the value gap that has now been created in the digital environment. And that value gap is because platforms that have user-generated content, social media platforms, YouTube, SoundCloud, Facebook, can rely on provisions in the law that are called safe harbor, which says that these services are not liable for content that is put up on their services without their control. And the fact that they're not liable, they don't have to take out a license and pay for that content, is balanced by a system called notice and take down, where copyright owners give notice to, say, YouTube, that that work has been put up without permission and without payment, so it should be taken down.
But in practice, that system doesn't work well. It's very expensive. As soon as something is taken down, it gets put back up again. So we are aware, from the copyright holder's point of view, that in negotiations, we are in a bad situation. We're in a bad situation not only because Google is a very big and very rich global corporation, and we are national non-profit organizations representing composers who are at the bottom of that value chain in digital delivery. So we are now launching a lot of campaigns around the world to try and address this value gap, because those services rely on these provisions to say, we don't have to pay. We can therefore negotiate a much lower rate for the payment of the rights that are exploited. And that affects all of the other services that are paid services, like Spotify, like Deezer, like in our territory, for example, Pandora, and all of the other legitimate services that are trying to monetize your content and to license through societies and publishers for the rights of composers and songwriters. So this value gap relates, I think, to some of the decisions that are being made in courts here and in Europe and in other territories. And it's something that in CSAC we involve all of the individual creators. And JUCA said, you know, we had and launched in Beijing last week an Asia-Pacific Music Creators Alliance to give voice to composers on some of these questions about the lack of transparency and the lack of sharing equitably in the value that is generated by the music that you create. So that's important. And it was wonderful because JUCA performed the most wonderful Brazilian music in the People's Congress Hall, which is this incredible building in Tiananmen Square in the middle of Beijing, where the People's Congress meet. I don't think they've ever had Brazilian music played there, but JUCA did a great job. And now we have links between ALCAM, the Alianza Latinoamericana de Creadores de Música, and also in North America, the Music Creators of North America that have launched a project called Fair Trade in Music. So it's a bit like the fair trade in coffee. So where services, digital services for example, share equitably and license equitably and pay to the creators who create the content that are on their services, then they can be certified as fair trade in music, just like the coffee bean producers are certified as fair trade in coffee. So that's a good idea, and I think the role that these creators' organizations play is very important in raising consciousness about some of the challenges we, as representatives of creators of music, are facing against big global multinational digital service providers who are not sharing. We are seeing that there has been a massive transfer of value from creators, from artists, to these digital services now. And we need to address that balance. So it's a long process, and there are a lot of cases now that are being held here in Brazil, I'm aware of. But I think that, you know, the solidarity that we have is so important in the face of, you know, the challenges in capturing the value in the marketplace because of the changing nature of how music is consumed. So I'm happy to be here, and I'm happy to talk about these issues, but I'm also happy to talk about Brazilian music and how we can bring more Brazilian music to Australia as well. Thanks. Thank you so much, Scott.
A gente vem notando a complexidade do assunto e a profundidade da questão, que vai muito além da execução pública, como eu falei anteriormente. A gente tem que pensar na justa remuneração, nos diferentes interesses que a gente tem no mercado, né? A perspectiva de grandes artistas pode ser diferente da perspectiva de artistas e compositores que estão em outro estágio da carreira, assim como a perspectiva das grandes gravadoras e editoras também pode ser diferente da perspectiva de editoras e gravadoras independentes e das sociedades, enfim, das empresas e das plataformas de tecnologia. O assunto é extremamente abrangente, extremamente complicado, e isso tem que servir de um ponto de partida. Eu tenho inúmeras perguntas para fazer para os nossos convidados, mas eu queria, até em razão do tempo, por a gente ter um tempo limitado para esse painel, já abrir as perguntas para a audiência. Alguém tem alguma pergunta ali atrás? Boa tarde a todos. Meu nome é Lucas, eu sou advogado também. Compartilho das mesmas dificuldades dos membros da mesa. E eu queria apenas fazer uma colocação a respeito dessa situação que o Dr. JUCA comentou, a respeito dessa relação dos 97% que está na mão do business e do 3% na mão da criatividade. É interessante que esses números parecem que eles vêm sendo copiados já há muitas décadas aqui no nosso cenário brasileiro. E pela palestra que nós vimos ontem, parece que a solução que é encontrada para o músico nesse cenário é ele começar a pensar um pouco nesse lado do business, né? E não se preocupar apenas com o lado da criatividade. Mas eu acho que tem uma bandeira importante, eu falando como um advogado, para ser levantada, que é a bandeira do direito autoral. Acho que no Brasil a gente às vezes fica se preocupando um pouco com a relação do business, da própria indústria musical, de como ela vem se comportando, mas a gente tem que lembrar que existem inúmeros artistas, inúmeros compositores por todos os cantos desse país, que eles buscam a sobrevivência em nome dessa composição, em nome dessas cordas de violão que eles vêm tocando por aí, e que, às vezes, vêm sendo desconsideradas em nome desses 97%. Né? Acho que tem um equilíbrio aí que o advogado, nessa situação, e uma informação que deve ser sempre divulgada para todos os músicos, é a busca da valorização desses 3%, porque, sem elas, os 97% nunca vão existir. Né? É isso. Obrigado. Obrigado. Lucas, eu posso aproveitar o seu gancho? Acho que o seu comentário foi muito importante, porque ele mostra que é uma coisa que é se discutida há muito tempo aqui no Brasil e que, de fato, eu acredito que as plataformas digitais vieram a chacoalhar uma indústria que existe da gestão coletiva aqui no Brasil, que talvez ela, como você mesmo mencionou, que chega para o autor é sempre muito pequeno. A gente tem que lembrar que a gente vive no mercado brasileiro, onde se adota um sistema de amostragem, onde o clube de música eletrônica paga ECAD e o dinheiro vai para o sertanejo, onde tem um sistema que ainda precisaria de muita... Espero que um dia o sistema chegue perto do sistema australiano, que eu acredito que é um sistema que esteja mais desenvolvido que isso, mas a gente tem um sistema de gestão coletiva no Brasil que ainda tem muito problema. Então, eu acho que a sua colocação é muito boa, Lucas. O que o autor acaba recebendo no sistema atual, talvez, óbvio, se ele passa a ser uma parte integrante do business, se começa a fazer a distribuição digital diretamente, começa a se envolver com seus assuntos, mais do que propriamente usando via editora, que vai via a sociedade de arrecadadora, o que seja, você vai ver N exemplos de artistas hoje que ganham muito vendendo merchandising, tanto quanto vendendo show, muito mais do que eles arrecadam com o ECAD. Então, como você mesmo mencionou, haverão novos modelos de negócio. O digital fez talvez uma mudança, a indústria coletiva que existe hoje talvez seja anacrônica, precise mudar aqui no Brasil, e é como você mencionou, acho que tem que realmente olhar para a ponta do autor, a ponta do artista, a ponta do compositor, que talvez não esteja recebendo o fair share e o value gap, deixando esse value gap aí no meio do caminho. Obrigado. Realmente, direito autoral, é importante essa conscientização, é realmente a matéria-prima do nosso mercado. Né? A gente só tem um mercado de música, um mercado de gravações, porque existe o direito autoral. É este direito que dá origem a todo esse mercado que a gente tem. E essa conscientização que a gente estava conversando ontem, como você bem colocou, é fundamental. E é importante lembrar que as sociedades, elas não são entidades isoladas que existem no éter, a parte do mercado, e sim são sociedades de representação
de autores, compositores, artistas, intérpretes e as suas organizações, as gravadoras e as editoras. Então, essa mudança, essa conscientização que a gente estava conversando ontem, que você muito bem colocou, é importante que venha também para dentro das sociedades, como o Juca falou, que os autores se envolvam, que as pessoas se envolvam, a responsabilidade realmente é grande na mão do artista e a gente tem que pensar com menos paternalismo e com mais envolvimento, com mais empreendedorismo, no sentido de batalhar pelos nossos interesses, pelos interesses da classe artística, da classe, enfim, dos produtores de música, de todos os envolvidos. Muito obrigado pela tua colocação. Próxima pergunta. Encerrou? Não dá mais tempo nem de nenhum? Ok. Infelizmente, a gente não tem mais tempo, a gente vai estar aqui embaixo para conversar com todos. Muito obrigado a todos pela presença.